One by one you can say, or you can also write any if you're facing any kind of problem to understand. I'm just sharing this first screen of Viscous Incompressible flow. I don't think it is required to visit this Viscous equation. Is it required? I think it clear. I think for everybody. If somebody thinks that any kind of discussion is required on that, can tell me. Otherwise, we can move into Viscous Incompressible flow straight away. What do you say? দেখা হয়েছে কি না দেখা হয়নি বাংলা কথা বলো কিছুই দেখিনি স্যার কে কে চোখ বুলিয়েছে স্যার দেখেছি স্যার হ্যাঁ স্যার চোখ বুলিয়েছে সবগুলো সবকটা পড়বে দেখেছি দুটো চ্যাপ্টারই পড়বে দেখা হয়েছে নাকি একটা দেখা হয়েছে আমার স্যার একটা হয়েছে ওই নেভিয়াস স্টকটা ভালো করে দেখেছি নেভিয়াস স্টক ভিসকাস ইনকম্প্রেসিবল তো দেখোনি প্রি রেকর্ডেড ভিডিওটাও শোনোনি ওটা না শুনলে কি করে হবে একবার তো মানে এটা তো আদারওয়াইজ জাস্ট ইট উইল বি রিপিটেশন আমি তো আগের দিনই বললাম তোমাদের মিটিং এও বলেছি ইনফ্যাক্ট সিআরদেরও বললাম যে এটা মিনিংফুল করতে গেলে কিন্তু যে কারণে ইন অ্যাডভান্স তো দিয়ে দেওয়া হবে না একটুখানি জাস্ট একবার গো থ্রু করতে হতে হবে না করলে এই ডিসকাশনে কোনো মানে হয় না আমাকে তাহলে পুরোটা আবার একই জিনিস বলতে হয় কিন্তু আই থিঙ্ক একবার দেখে আসলে পরে ডিসকাশনটা করলে একটু এনরিচড কন্টেন্ট ডেলিভারি হবে হ্যাঁ যেটা ধরো যে পার্টটা প্রথম 1 ঘন্টার যে পার্টটা আমরা ডিসকাস করলাম সেটা কিন্তু গতবারের কোর্সে ছিল না করতে পারিনি বিকজ অফ দিস লাইভ ইন্টারাকশন it made us possible to do that কিন্তু আগের বারে স্টুডেন্টদেরকে খালি this pre-recorded video lectures we were able to circulate with minimum interaction because they raised very few queries okay and because of that actually this time and also from your side also there was an urge to have this sort of forum apart from the pre-recorded video lectures so but we need to have it in a meaningful manner so what is your this thing I think if you as I already said that this viscous incompressible flow just a minute just I'm trying to share the screen okay so as I was saying that this viscous incompressible flow we have 3 distinct situations that can be dealt with this viscous incompressible flow equations. One is flow between the parallel plates, then flow through pipes, which already you have learned in your pipe flow, and that's why it is written like that. We kept using NS equation, and this NS equation is our Navier-Stokes equation, the abbreviation form. And the third one is flow between 2 concentric cylinders. So out of this, flow between parallel plates and flow through pipes, my plan was to discuss this with you today in the second part of the class, but we have not gone through
as I can feel right now. এটা হলে তো হবে না বাবা, একটু না দেখে আসলে এটা স্যার ওই ফার্স্ট 1 নাম্বার ভিডিওটা দেখেছি, দুয়েরটা দেখা হয়নি। হয়তো প্রথম হ্যাঁ স্যার, এই স্লাইডের পুরোটা দেখেছিলাম স্যার। এইটা এই পুরোটা স্লাইডটা দেখেছি, আমি একটা দেখেছি স্যার। না, এটার ভিডিওটা, এটার ফার্স্ট পার্টের যে ভিডিওটা সেটা তো এটাই আছে। হ্যাঁ স্যার, এটা দেখেছি স্যার, এই ভিডিওটা দেখেছি। হ্যাঁ, তো এই ভিডিওটাতে কি মানে সমস্যা কি আছে, মানে কি কোথাও যদি মনে হয় যে বুঝতে অসুবিধা হচ্ছে সেটা বলো, then I can try to elaborate that. Typically এখানে we started with certain assumptions as it is written. The flow is steady. As I mentioned that in fluid mechanics too, except that unsteady flow, again here also each and everywhere we will have this assumption common. The flow will be steady. Between two infinitely expansed parallel plates. What does this infinitely expansed parallel plate means? এটার মানেটা কি? স্যার এন্ট্রি আর এক্সিট মানে কোনো ম্যাটার করবে না ফ্লো এর সাথে। Entry and exit ম্যাটার করবে না, মানে এক্স অ্যাক্সিস বরাবর আর কি। Any other opinion? This is another term that I think you may again face in later part. The infinitely expansed parallel plates. এখানে parallel হয়তো অন্য কোনো রকম হবে, কিন্তু this infinitely expansed termটা again you may come across. Entry and exit matter করে এটা খুব ক্লিয়ার হলো না আমার কাছে। Basically, when you consider, yes please. স্যার আমার মনে হচ্ছে ওই যে পাথটা, মানে ওই যে প্যারাবোলিক যে পাথটা আছে ওইটা মেইনটেইন থাকবে থ্রু আউট দা মানে হোল ফ্লো স্যার। This you are trying to say. Sir, I am just trying to say that the parabolic path will remain constant throughout the whole Yeah. flow in case of infinitely exposed parallel plates, sir. No, so this one you are trying to say that this will remain. Yes, sir. This will remain throughout. Yes, sir. Once the trajectory is being Developed. fully developed হবে। Yeah, that is being explicitly mentioned in point number 4. That is what we call as fully developed flow. This is fully developed flow. Yes, sir. The one that you have said, this parabolic profile will be maintained throughout once it is being developed. Okay, so that is what we call as fully developed flow. One regime is developing region. That means India is a developing country. Once we will fully develop, then we will be called a fully developed country. Kind of that. So that whenever a flow is being initiated, say here this particular schematic, what you can see here actually. You can expect a kind of, this is not this part actually I'm talking about. This is the particular velocity profile is being shown, which is uniform, straight, all are parallel lines. The velocity vectors are parallel to each other, and the profile is a straight profile. Okay, but that means it's a free stream condition or a free condition where there is no effect of boundary is there. Okay, as if you are having a jet of stream of liquid which is emerging from some source, and then after a certain distance some portion of the jet may encounter a pipe, or two plates here. Okay, it is not pipe, it is actually two plates, something like this. Okay.
So this is one plate. This is one plate. And this is another plate below. Okay. And somewhere here you are having a pipe or a nozzle through which you have a parallel flow taking place. Okay, so that is what is being shown here. When it encounters this, the presence of these two plates which are parallel to each other, then it will come across the rigid boundaries, that is the surface wall of the two plates, and which are separated by a distance b. This b is actually here. Okay. So what will happen then? What will happen, that is what we have tried to depict here in this figure. We can see that this profile, this particular straight or freestream profile, will no longer remain like that as the fluid passes over the boundary of the surface, that is this one. So because of no slip condition, we know that the fluid particles will attach themselves with the boundary, solid boundary, if it cannot able to penetrate. So here it is a non-penetrable solid boundary, so the fluid particle adjacent to the wall will attach themselves. That means if the parallel plates are static, so immediately the fluid particle will have zero velocity, isn't it? So if it is a zero velocity, the next adjacent layer will not have the previous velocity vector to remain like that. So it will also be it will also have some kind of deceleration, due to which the magnitude of the velocity will decrease. Okay, so that is why you can expect a velocity profile like this. You can expect a velocity profile, that is the second one, at x equals to x1. This is basically being shown in only one direction, that is in x direction. Why not in y and z direction? Particularly in the z direction, it is basically expanded to infinity. That is what is meant by infinitely expansed parallel plates. That means here I have given the boundary, actually this boundary will not be there. If we have this as our y direction and this as our x direction, then this will be the z direction. That means in this direction it is z. So it is infinitely expanded. All right. And in x, yes. Sir, can you please repeat it once, because I just lost my internet connection. I just missed the point, sir. Give me. Just to infinitely placed parallel, ওইখান থেকে ভয়েসটা একটু গ্লিচ করে গেছিল। আচ্ছা। ওইখান থেকে একটু what I mean to say actually, this diagram, this particular diagram, the schematic diagram which you are looking at, this diagram actually, this is drawn in a 2D plane, x and y, shown here. So a similar kind of variation could be expected in the other dimension, that is in the z. So infinitely expands parallel plates, one meaning is that this z dimension is expanded to infinite, so that any kind of age effect on this particular variation or the velocity profile will not be there. That is an assumption, right?
No plate is infinitely expanded, but what is meant to say is that the other dimension is significantly large compared to this dimension. But typically, this dimension B, this one. Your X is also very large. Your Z is also very large. It is only B which is very small. Okay. So that you are having a development of velocity profile in X direction, and as if you have cut a plane and you are showing it here. Right. Say you have cut a plane. This is the plane. You have sliced the two plates, and on that particular plane, this is the velocity profile that you obtain. And this profile will be there if you have another plane parallel at a different location Z. So this is the one I have shown is some Z1. You may have another plane to cut the two plates at some other location Z2. You will have the same profile. Okay, the same nature of developing and developed region one can have. So that is why in the direction Z there is no variation considered. So it is basically a 2D flow. As you can see in the second point, 2D flow is mentioned. So why it is 2D flow? I think it can be understandable, and why this Z direction variation we have neglected. And third point is incompressible. That I think already we have given ample time to understand what we mean by incompressible. That means here also the effect of density or the variation of density is not being considered. And the fourth one is fully developed laminar flow. So fully developed means actually starting from the undisturbed velocity profile. That is the one from which you can expect to be at that particular location where there is no effect of any kind of boundary or any kind of external disturbance. So the velocity profile remains absolutely stable. And then when it experiences an obstruction in terms of these plates, immediately the profile in between or the passage in between the two plates gets altered, which we have shown at x equals to at some discrete location in x direction, x equals to x1, x equals to x2, and so on. Typically at x equals to x3, we have a profile, and from that point onwards, this particular profile will remain as it is in the direction of x, and that point onwards, the regime is denoted as fully developed flow. That means here we have attained some sort of equilibrium. That means the interaction between the inertia, which is driving the fluid, and the resistance in terms of the viscosity they have come to some kind of agreement so that you do not have any net change that is taking place in terms of the velocity profile. Okay, so that is what we call as the fully developed flow, which in x direction, of course, here you need to mention that direction, because otherwise it may not be appropriate, because a flow which is fully developed in x direction may have variation in z direction. So we cannot say that in z direction the flow is fully developed. Although here it is, it is independent of z direction, as we have infinitely expands plate. So the inner meaning of this fully developed, in terms of mathematical way, it is del u del x, that there is no gradient of u in x direction. However,
if I can, if you tell me that the flow is fully developed in y direction as well, it will be not correct because you are having a gradient in y direction, isn't it? If you look into the velocity profile, it is having a variation. It is having a maximum value, it is having a minimum value 0. So at any location x, yes. হ্যাঁ বলছিলাম যে স্যার তাহলে ভেলোসিটি যে কম্পোনেন্ট হচ্ছে ফ্লো এর ডিরেকশনে নরমালে তাহলে সব জায়গায় 0 হবে এভরিওয়্যার। ভেলোসিটি কম্পোনেন্ট হচ্ছে ফ্লো এর নরমাল ডিরেকশনে 0 হবে তাহলে। কোন you are having velocity developed laminar flow এর ক্ষেত্রে no, fully developed laminar flow এর ক্ষেত্রে ক্যাটেগরিক্যালি যেটা বলা আছে এখানে দেখানো আছে that the gradient which will be 0 is this one, del u del x will be equals to 0. Fully developed flow in x direction. But that does not mean this del u del y is equal to 0. Tomar u is a component of velocity vector v. Velocity vector, it is having I cap u plus j cap v plus k cap w. So u, v, w, these are the three components of velocity vector v. These are the scalar. Into all these three components could be function of x, y, z and t. You will understand? হ্যাঁ স্যার U could be a function of x, y, z and t. Similarly, v could be a function of x, y, z and t, and so and w as well. So this means your u, if it is a function of x, y, z and t, you can have del u del x, you can have del u del y, del u del z, as well as del u del t. So these four gradients are possible, right? If del u del t gets equals to 0, then this u component of the velocity vector is steady. U component, or in other words, the I or the x component, you can say. The I is basically the x direction component. So this u is steady if del u del t is equal to 0. If these two, del u del y and del u del z becomes equals to 0, then your velocity is only function of x. So this u, you can say, only varies in x direction, or u is a 1D, one-dimensional. Okay. And if you do not have v and w existing at all, so it is a pure one-dimensional flow. That means the velocity is only a function of one spatial direction. Right. So in that case, if only this gradient exists, then it is an exact differential we can write. Instead of del u del x, we can write du dx. Okay? Yes. Huh? না ঠিক আছে বলুন। কি বলছো? না বললাম যে হ্যাঁ বুঝতে পেরেছো? Now coming back to our situation, এখানে কি হচ্ছে না, এখানে we have del u del x equals to 0. If you consider any velocity at any y, say for example this particular location, এই যে arrowটা, এই যে location এর যে velocity at x equals to x4, which is further downstream in the direction of flow, the magnitude will remain as it is,
Right? Do you agree? Yes, sir. So if that magnitude remains as it is, we can say del u del x equals to 0, because in the direction x, my velocity is not changing. Okay? Yes. That is what is meant as fully developed flow in the direction of flow or in x direction. However, if I move in this direction now, that is my y direction, what I see that here is the maximum velocity. Some other y at y equals to y1, you are having this velocity, and further, if you move towards the boundary, your velocity is decreasing and it becomes 0 at this point. So can I say del u del y equals to 0? No, sir. No. So you are having a gradient del u del y existing. So this cannot be written. You need to. It is actually not equal to 0. Okay. Okay, sir. Yes, sir. So this is actually the way you need to understand the situation. Right. So the treatment, what we did is, as for fully developed flow, del u del x equals to 0, we can write the continuity for 2D in this form, del u del x plus del v del y, because we have thoroughly neglected the z direction effect. I mean, the velocity component, there is no velocity component in z direction. As it is a 2D flow situation we are considering, so you are having two velocity component, u and v. Okay, but we are not sure about v, whether it will be 0 or it will be some finite value. By some mathematical treatment backed up by conservation principle, we have tried to see what could be the value of y component of velocity, or v. That is what is being done here. You can see, as you have agreed that del u del x equals to 0, now writing the continuity equation in 2D form, del u del x plus del v del y equals to 0, we can write that del v del y equals to 0, because this is 0. Right? Yes. So this actually means, yes, anybody wants to say something? No, So sir, these I will. Achha. So this actually means del v del y equals to 0, or v is a constant. Why? Because del v del y is a partial derivative. If this partial derivative becomes equals to 0, it may have a variation in the other direction, that is x, isn't it? But here we have Yes, written, here we have written v equals to constant, as del v del y equals to 0. What is the reason? What is the reason? What might be the reason? Sir, Or একবার স্যার, বলুন। ওটা wrong? কোনো ইয়ে নেই, মানে বলো, ইন্দ্রনীল কিছু একটা বলতে চাইছিলে? স্যার ওটাতে তো ওয়ার কোনো মানে এফেক্ট নেই, যে বি এর যে পার্সিয়ালটা নিচ্ছে সেই বিটা যদি Say v is a function of x and y. Okay, so you can have del v del x as well as del v del y, right? Ever যদি, if I am having del v del y equals to 0, that is what we have from this continuity equation, this one, that is what we have arrived from continuity equation. That does not mean you have del v del x equals to 0. If both the gradient is equals to 0, then v is a constant.
But how from this del v del y equals to 0, I have written v equals to constant. Have I done something wrong? अच्छा হ্যাঁ স্যার অ্যাকচুয়ালি তো del v del x টা তো ইয়ে হতে হবে তাহলে। হ্যাঁ স্যার মানে ডেল ভি এখন তো বোঝা যাচ্ছে যে তার মানে ভিটা হচ্ছে এক্সপ্লিসিটলি এক্স এর ফাংশন। Right. V could be a function of x. If it is, I mean, del v del y equals to 0, it can jolly well remain a function of x. Yes স্যার। Right? হ্যাঁ ওই পসিবিলিটিটা তো থাকবে স্যার। ওই পসিবিলিটিটা থাকবে, কিন্তু এখানে সেটা নেই। তার কারণ হচ্ছে you are having fully developed flow in x direction. Fully developed flow means your velocity v vector has no bearing in the x direction. Okay, so any component of the velocity v, be it u or v, in x direction, its gradient is 0. That is, I mean, implicit from this statement of fully developed flow assumption. Is it clear? এই যে fully আচ্ছা developed, এরকম ভাবেও তো ভাবা যেতে পারে, মানে ডেল ইউ বাই ডেল এক্স ইকুয়াল টু ওইদিকে নিয়ে গেলে ডেল ভি বাই ডেল ওয়াই, তাহলে ওটা তো মানে এক্স ইকুয়াল টু ওয়াই এর ফাংশন হয়ে যাবে, তাহলে ওইটাও তো পসিবল নয়, তাহলে ভিটাকে কনস্ট্যান্ট দিয়ে হতে হবে। একটু আরেকবার বল ব্যাপারটা কি বলি? না মানে del u del x টা তো 0। তুমি যেটা বলতে চাইছো, ও যেটা বলতে চাইছে যে বেসিক্যালি del v del y is equal to del u minus del u del x. I don't know whether you সেটা that is also a point, that is also a, I think, a credible reasoning. That also can be said. Yes, as this is 0 and these two are dependent, I mean, two different gradient on in the two different direction, one x, another y. So from that, what you are saying, or it can also be said that v is a constant. সেটাই তো বলতে চাইছো? হ্যাঁ স্যার, এরকম তো আর অন্য ফ্লোতেও তো এরকম লজিকটা লাগাতে হয় স্যার। হ্যাঁ, এটাও বলতে পারো, অথবা আমি যেটা বললাম যে as it is fully developed in x direction, you are having del v del x also equals to 0, del v del y equals to 0, so v is a constant. So v is not changing either in x direction or in y direction. Okay. স্যার মানে এখানে তো স্যার মানে এটা ফুলি ডেভেলপ বলেই তো স্যার প্রথমে আমরা অ্যাজাম্পশনটা ধরছি যে ডেল ইউ ডেল এক্স টা 0, মানে আমরা ফের এটাকে ব্যাক করে উল্টো দিক থেকে বলতে পারি না। Of course আমার তো গোটা অ্যানালিসিসটা শুরুই হচ্ছে ফুললি ডেভেলপ। এই যে চারটা লিখেছি 1 2 3 4 1 2 3 4 যে চারটে পয়েন্ট এখানে লেখা আছে না, এইটা হচ্ছে আমার প্রি রিকুইজিট টু স্টার্ট দিস অ্যানালিসিস কেস 1। এই চারটের উপর ভিত্তি করে, বেসড অন দিস 4 assumptions, I can able to write this thing, one of which is del u del x equals to 0. তাহলে যেটা ব্যাক ট্রেসটা করলো তাহলে তো ওটা হবে না তো, মানে হ্যাঁ সেটাই তো ব্যাক ট্রেস করে দিলে আরে ওটাই বললাম তো, যে এখানে তো ডেল ডেসটা 0 হয়ে যাচ্ছে, তাহলে মানে এই ক্ষেত্রে ওটা অ্যাপ্লিকেবল হবে না। এই ফুললি ডেভেলপড বলে 0 হয়ে যাচ্ছে। Fully developed বলতে কি বলছো? ফুলি ডেভেলপ বলেই ওটা 0 ধরা হচ্ছে, তার জন্যই হচ্ছে ডেল ভি ডেল ওয়াই টা 0 আসছে। And del v del x is also 0 because of fully developed. So except your ফুললি ডেভেলপড ইন এক্স ডাইরেকশন মানে এক্স এর যে কোনো চেঞ্জের জন্য কোনো ডাইরেকশনে ভেলোসিটি কোনো চেঞ্জ হবে না। no এটা বলতে চাইছো ফুললি ডেভেলপড। right. Absolutely. কিন্তু যেহেতু ওয়াই ডাইরেকশনে মানে ভি কম্পোনেন্টটা চেঞ্জ হচ্ছে না, কিন্তু মানে এক্স কম্পোনেন্টের ভেলোসিটিটা যেহেতু ওয়াই ডাইরেকশনের রেসপেক্টে চেঞ্জ হচ্ছে, ওয়াই ডাইরেকশনের রেসপেক্টে ওটা ফুললি ডেভেলপ নয়। এরকম Correct. That is why we cannot say the flow is fully developed in y direction. It is fully developed in x direction only.
Now you got the point, I think. It is absolutely rightly said, Devjit, you velocity যে কম্পোনেন্টটা তার একটা y ডাইরেকশনে গ্রেডিয়েন্ট আছে, বাট till now যে অ্যানালিসিসটা আমরা দেখছি তাতে v is a constant, so কোনো গ্রেডিয়েন্টই v এর নেই, either x or y, so it is a constant. And as you are having a gradient in y direction, only one component, even if we cannot actually say the flow to be fully developed, okay, in y direction. So keeping that in mind, আমাদের এখান থেকে v equals to constant বেরিয়ে আসছে. So now the point is that whether v is a non-zero value or v is a zero, because zero is also a constant value. So in order to do that, we just use boundary condition. That is another important aspect of finding out the different situation by proper application or by proper knowledge of boundary condition. So here at wall, we have, due to no slip condition, both u and v equals to 0 again, right? Ekhane u was 0 at wall. If I fix my coordinate frame at any one of the two plates, typically say ekhane ami jodi amar coordinate frame take fix kori, so this is my y equals to 0, which is at the surface of the wall. Ekhane y o v o 0, u o 0. So v যেহেতু constant, তাহলে এক জায়গাতে যদি 0 মানে সবটাই 0. So with that logic, we can say that v is 0 throughout. Okay? Throughout means this point onwards where you are having fully developed. Because এই গোটা এক্সারসাইজটায় এই v কে যে 0 আনা হলো সেটা কিন্তু with that assumption of fully developed flow. সেই কারণে এইটা ইম্পর্টেন্ট। এইটা হচ্ছে এটা লেখার মানে হচ্ছে যে আমার এই যে বক্তব্যটা v equals to 0, this is valid for x greater than or equal to x3, from which point onwards I am having the flow as fully developed flow. বোঝা গেল? So therefore we are writing this v as I cap u. But you need to write this, otherwise it will be an incomplete statement. Okay, incomplete statement, which is very important, because somebody may think that from your starting point of the geometry of the plate, that means from this point onwards you are having v is equal to I cap u, but that is not the fact. The fact is that from this particular x equals to x3, or this point onwards, you are having your v equals to I cap u. Okay. So that this is the way actually you need to look into the situation. Now, before going into the next part, I mean, just this continuity equation that we have written, under what condition this can be written? Del u del x plus del v del y equals to 0. So 2D incompressible flow. 2D incompressible flow. 2D incompressible flow. So whether it is steady or unsteady, it doesn't matter. What do you say? ও না, হ্যাঁ, টেম্পোরাল পার্টটা 0 হতে হবে, মানে স্টেডি। টেম্পোরাল পার্টটা 0 হতে হবে। Anybody else? গুলিয়ে যায়, এত বড় বড় ফর্মুলা। এটা কিছু বড় বড় না। Anybody else? He has said that this is basically a 2D incompressible continuity equation. Correctly said. Yeah. Borun has the raised hand. Yes, please, Borun.
Borun, what do you want to say? You have raised your hand. ভুল করে দিয়েছে মনে হচ্ছে নাকি কোনো কিছু উত্তর নেই আর বলুন আর ইউ দেয়ার okay anybody else the statement of 2D incompressible continuity equation is correct that much I can say my question was whether I mean it is valid for steady as well as স্টেডি স্যার ওই কি বলে ডেল রো ডেল টিটা 0 হ্যাঁ স্যার ডেল রো ডেল টিটা 0 হতে হবে স্যার del rho del টা 0 হতে হবে ইয়েস স্যার যদি স্টেডি হয় তাহলে ডেল রো ডেল টিটা হবে হয়তো এটা অ্যাড হবে না তো অ্যাড হবে ইনকম্প্রেসিবল হলো অ্যাড হবে স্যার ইনকম্প্রেসিবল হলেও স্যার ডেল পি ডেল টিটা 0 হবে স্যার ডেল রো ডেল টি সরি ডেল রো ডেল টা 0 হবে ইনকম্প্রেসিবল হলেও হ্যাঁ তাহলে যে বলেছিল যে ইট ইজ এ 2D incompressible flow continuity equation সেটা কারেক্ট না ইনকারেক্ট মানে সেটা বলে দিলেই I need not state whether the flow is steady or unsteady. হ্যাঁ স্যার স্টেডি আনস্টেডি ম্যাটার করবে না শুধু ইনকম্প্রেসিবল হলেই এটা আর কি ইকুয়েশনটা এটা হবে So this is basically incompressible flow 2D continuity equation be it steady or unsteady doesn't matter. এটা ম্যাটার করছে না তো স্টেডি আর আনস্টেডি চাই শুধু এটা বোঝা গেল জটিল ব্যাপারটা কোথাও জটিলতা নেই যে মুহূর্তে ইনকম্প্রেসিবল বলছো তার মানে হচ্ছে density is not at all a function of time or space. It is density independent, তুমি density change করে দিয়েছো তো এবার কন্টিনিউটি ইকুয়েশনে যেটা আনস্টেডি টার্ম থাকে দ্যাট ইজ ডেল রো ডেল টি তাই তো ডেল রো ডেল টিটা থাকে বাকি যে টার্মগুলো থাকে সেটা স্পেশাল টার্ম ইয়েস এই হচ্ছে ব্যাপার মানে যখন জিনিসগুলো দেখবে তখন প্রত্যেকটা একটু তলিয়ে ভেবে ভেবে দেখবে তাহলে জিনিসটা খুব সুন্দর করেই বুঝতে পারা উচিত দ্যাট ইজ হোয়াট আই মিন টু সে তো নাও অ্যাকচুয়ালি এর পরের যে পার্টটা ইকুয়েশন অফ মোশন অর মোমেন্টাম ইকুয়েশন দ্যাট ইজ দ্য নিয়ারেস্ট স্টোকস ইকুয়েশন এবারে সেই ইকুয়েশনটাকে কল করে লিখে হ্যাঁ মানে যে টার্মগুলো কাটা যাবে সেগুলোকে ঘ্যাঁচ ঘ্যাঁচ করে কেটে দেবে তাহলে যেটা পড়ে থাকবে সেইটাই হচ্ছে তোমার এই পার্টিকুলার সিচুয়েশনের রিপ্রেজেন্টেটিভ ফর্ম or you can say is the model a mathematical model of this situation this situation na flow between two parallel plates which are infinitely expanded and fully developed blah 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 এখানে যে 1 2 3 4 যে assumption সেই পুরো স্টেটমেন্টটার জন্য আমার এই ইকুয়েশন তৈরি হচ্ছে ইকুয়েশন 1 তারপরে 2 del p del y ইত্যাদি প্রভৃতি করে আমি আলটিমেটলি যেটা পাচ্ছি সেটা হচ্ছে একটা এক্সাক্ট ডিফারেন্সিয়াল dp dx is equal to mu d2 u dy2 বলে একটা রিলেশন আমরা পেয়ে যাচ্ছি এটা ওই জাস্ট এটা নিজে এক্সারসাইজটা করলেই দেখতে পাবে চলে আসছে এটা করার কিছু নেই এবং এখানে এই যে বক্তব্যটা যেটা বলছিল যে একজনকে এই যে fx একদিকে আর একদিকে fy ফলে দুটোই কনস্ট্যান্ট এই লজিকটা এখানে আছে এইবারে আমরা if you start integrating basically the objectiveটা কি আমার যে কোনো একটা যখন কাজ করছি মানে আমরা ধরো এই যে একটা ডেরিভেশন করছি আমরা অবজেক্টিভটা কি সেটাও কিন্তু মাথায় রাখতে হবে আগে বোঝা উচিত এখানে আমাদের অ্যাকচুয়ালি প্র্যাকটিক্যাল পার্সপেক্টিভ থেকে অবজেক্টিভটা কি একটা দুটো প্লেটের মধ্যে দিয়ে ফ্লো হচ্ছে তো কি করা তো হোয়াট ইজ দেয়ার মানে তো আমি কি করবো ফ্লো হচ্ছে তো এখানে বেসিক্যালি মাই অবজেক্টিভ ইজ এই সিচুয়েশনটা কোথাও কোথাও হয় ইঞ্জিনিয়ারিং অ্যাপ্লিকেশন সেটা আমরা দেখবো কোথায় হয় হ্যাঁ স্যার আমাদের সেশনাল ক্লাস আছে 4:30 থেকে হ্যাঁ 4 মিনিট বাকি আছে দাঁড়া 2 মিনিট বলে ছেড়ে দিচ্ছি তো সেইখানে সেই সিচুয়েশনে যেখানে দুটো প্লেটের মধ্যে দিয়ে ফ্লো হয় সেখানে কত রেটে ফ্লো হচ্ছে ফ্লো রেটটা কত সেটা যদি আমাকে বার করতে আমার জানতে হয় কখনো কখনো লুব্রিকেশন ইত্যাদির জন্য তো সেইটা হচ্ছে আমার অবজেক্টিভ তো সেই
ফ্লো রেটটা বার করতে গেলে আমার ভেলোসিটি জানতে লাগবে, ক্রস সেকশনটা জানতে লাগবে। তো সেই কারণে এই ভেলোসিটিটা বার করার উদ্দেশ্যে এত সব কারবার করে আলটিমেটলি দেখো ইকুয়েশন 6 উই হ্যাভ অ্যারাইভড টু আ ভেলোসিটি প্রোফাইল ইউ, যেটা অ্যাকচুয়ালি যে ড্রটা করা হয়েছে একটা প্যারাবোলিক, এখানে ইকুয়েশনটা সেটাকেই এস্টাবলিশ করে। তারপরে আমরা ইউ ম্যাক্স ইত্যাদি এবং আলটিমেটলি দেখো এই কিউ বার করা হয়েছে ফ্লো। তো এই হচ্ছে ব্যাপার। তো আমার বক্তব্য যেটা, এইটা বাকিগুলোর ক্ষেত্রেও দেখবে এক্সারসাইজ সেরকমই আছে। এখানে ওই দুটো ফর্মই দেখানো, দুটো অ্যাপ্রোচই করা হয়েছে, কন্ট্রোল ভলিউম অ্যাপ্রোচ এবং এনএস ইকুয়েশন অ্যাপ্লাই করে। তো এইটা একটুখানি দেখে নাও, কালকে আমরা বাকি জায়গাটাও একটু ডিসকাস করে নেবো। কিন্তু আমি বারবারই বলছি যে একটু নিজেরা আগে দেখে না আসলে কিন্তু ইট উইল বি ওয়েস্টেজ অফ টাইম হবে, মানে মিনিংলেস হবে। মানে একই জিনিস যেটা অলরেডি আছে দেওয়া সেটা একবার, কারণ আমি বাড়তি কিছু এইখানে যে ডিসকাশন মোডে যেভাবে বলছি, অফকোর্স প্রি রেকর্ডেড ভিডিও তো এভাবে নেই, ওটা অনেক ফর্মাল ভাবে জাস্ট ডেলিভারেশনটা আছে। কিন্তু ডিসকাশন ফর্মে করতে গেলে তোমাদের এন্ড থেকে যদি না ইনপুট আসে তাহলে ডিসকাশনটা করা যাবে না। সো উইথ দ্যাট লেট আস কনক্লুড টুডেজ ক্লাস। তোমাদের ক্লাসও আছে বলছো সেশনাল, ওকে? তো আমরা কালকে হচ্ছে দুটো না মতো একটা থেকে, ঠিক আছে? তো আমি এটা রেকর্ডিংটা পাঠিয়ে দেবো। আর একটা হচ্ছে, তোমরা যদি নিজেরা রেকর্ডিং করো তাহলে বলে দাও যে স্যার আপনাকে আর করতে হবে না, আমরা করে নেবো। সেটা একটা হয়, দেখে যেটা বলবে আর কি। হ্যাঁ, আমাকে দিয়ে করাতে গেলে মানে আমার সুবিধা হচ্ছে যে আমার এটা ইউনিভার্সিটির ডোমেনে থাকে বলে স্পেসের কোনো প্রবলেম নেই। সেটাকে আমি ইউটিউবে টু করে দিয়ে ইউটিউবে তোমাদের দিয়ে দিতে পারি। আপনি স্যার আপলোড করে দিন, এটাই ভালো হবে। আচ্ছা ঠিক আছে, তাহলে আমাকে একটুখানি ক্লাস শুরু হওয়ার আগে না জাস্ট মনে করে দিও, যদি আমি ভুলে যাই, যদি দেখো রেকর্ডিং স্যার করছে না তাহলে একটু মনে করে দিও। ঠিক আছে। হ্যাঁ স্যার করে দেবো। ওকে, ঠিক আছে, থ্যাংক ইউ ভেরি মাচ। থ্যাংক ইউ স্যার। থ্যাংক ইউ স্যার। থ্যাংক ইউ স্যার।